Hi, Kyoji here. I'm here for the Rise of Bangtan Chapter 14 deleted scenes. Let's get going. I can't let go. 내가 조금 지킬게. 오랜 도시 함께. 난 지금 이 길을 기회로 삼으려고 해. 넌 내 최고의 선택. 나를 막지 못해. 흔들어버린 빛 속으로 날 데려가줘. 저 세상 끝까지. 나나나나나. 갑자기 약간 라라랜드 됐는데 분위기가 약간 라라랜드 그 재즈방 굉장한 제작비가 예상되는 굉장한 세트가 무엇을 의미하는 건지. 서울 다니는 거예요? 서울 아니요. 서울 일본만요. 그렇죠? 열심히 해야지 서울 일본인데. 예영이지. 내가 확 놓으니까 괜찮지? 근데 사람이 바뀔 거야 아마. 너가 얘기 좀 해줘. 그렇게 해라. 만약에 안 되면 내가 들면 수고했어. 믿을게. 너밖에 없어. 고생하셨습니다. 수고하셨습니다. 고생하셨습니다. 그렇게? 나도 괜찮은데? 자연스럽게 왜 라이브 연습 아니죠? 지워지지 않아. 개인적으로 저는 다 라이브 했으면 좋겠어요. 네. 내 주변 지인들은 라이가 맞아. 다들 라이 얘기하더라. 댄서분들이 인이어를 안 꼈으니까 느리게 추지. 느리게 추더라고. 근데 약간 나도 빠르기도 하고. 근데 지민이 형 본능적으로 느리기 때문에 이게 조합이 딱 맞았다고. 환상 좋아. 그럴 수도 있어. 야 지민아 가슴골이 너무 보인다 야. 너무 좀 치명적이지 않냐? 잡아달라고 해요. 깨냈어. 너무 치명적이지 않냐? 지민이 아무데나 심장은 마구마구 때리잖아. 아 맞아. 더 남았지 여기서. 야 머리 왜 나왔어? 아 죽을 것 같다. 새해 복 많이 받으시라고 다 큰절 한번 하는 거지. 지민! 야 지금 이런 거 처음 봐. 지민 이때 왜 아무 제스처도 안 했냐면 몸 집중을 다 라이브로 한 거예요. 세트는 진짜 예쁜 것 같아요. 어떻게 나올지 저도 궁금한데. Oh, 한 번 더 할까요? 이제 너 빠지는 건 문제 없어. 다리가 정리가 안 되는 것 같아. man, Jimin is a born dancer. Like when he really dances, he looks like he's lost in it. He just, as if someone has gone inside, into his soul or something. I think he's a dancer. He's a born dancer. 예이 할제지요. 기분 좋지요. 어떻게 해야 돼? 이렇게 해야 돼요? 이거 어떻게 해야 돼요? 제가 이렇게 해야 돼요? 투명인간이 아버지라 생각하고 이제 투명인간한테 엄청 맞는 씬. 자, 빵! I think it didn't say anything about like
he was saying that he's imagining that he's being beaten up by the invisible father who's invisible. 자, 빵! 혼자서 이건 진짜 수박이죠? 수고하셨습니다. 재영이 수 효준 씨만. 안녕히 계세요. 세계 음원 차트에서 정규 2집 앨범 윙스가 1위에 오른 나라 숫자는 우와 이거 장난 아니야. 한국, 미국, 브라질, 칠레, 덴마크, 핀란드, 아일랜드, 라오스, 말레이시아, 뉴질랜드, 러시아, 싱가포르, 스웨덴, 터키, 브루나이, 브루니이. 대박이다. 해외뿐만 아니라 제가 뭐 가로수길을 지나가더라도 일본 팬분들이 가끔 지나가시다가 이렇게 쳐다보시네요. 제가 얼마 전에 정글을 다녀왔는데 맞아. 정글 비행기를 2번을 갈아타고 배를 2번을 갈아타서 정글 깊숙이 들어갔어요. 팬분이 배를 대여해가지고 그 정글 그 촬영지까지 오신 거예요. 정글 역사상 처음이라고. 대박이다 진짜 와, 방탄소년단의 인기는 정말 엄청나구나 제가 또 깨닫는 뭐 그런. I think he's talking about the time he's in this reality show where the whole crew, like with some comedians, it's like a survival thing in an island. Not always an island. Sometimes they go to like Africa or something, someplace that is remote. Anyway, in his episode, he went to where was that? Some island somewhere. Yeah, he was fishing there too. Anyway, man, unbelievable. They always go to like middle of nowhere. Some fan actually followed them there. 이런 뻔뻔한 너무 좋아. 정말 열정적이에요. 보는 거고 따라하는 것만으로 안 되니까 그 열기를 몸으로 자기가 안무를 다 아시니까 공연을 하고 있으면 그 뒤쪽에 한 100몇몇 분이 모여서 저희랑 동시에 똑같이 플래시몹을 하세요. Oh, that'd be cool K-pop to is see. a great mix of music, choreography, performance, music videos, fashion, and social media. So people could feel really easily attractive out of it because when they like our music, okay, what else? And they find our music videos and choreographies and the social medias and like real life contents on YouTube. So I think I would call K-pop like a total arts package. So I think people could easily feel attracted for it. Great point. Actually, like when K-pop started, one of the reasons that I thought the K-pop will get a lot bigger, worldwide. It will get worldwide importance, was because of how I thought about it was the just a flood of content, just sheer amount of content they were just pumping out. Even before a lot of SNS or the Instagram or whatever those things, even before that, like if you get into a group, some act, so you have to see their dramas, a lot of reality shows, TV show appearances, and then there are the comebacks, and then there's the live stages, and then they sometimes make their own little shows on cables. They're just the amount of content available. Once you get interested, it's like sometimes it's like every day. I mean, their report of where they went, the pictures. It's just the sheer amount of content available for the fans, and you get to know them. Sometimes like almost weekly or daily, what they're doing and everything. I mean, I thought that was just because in the long time ago, like let's say you're a Michael Jackson fan, like you never hear anything. I mean, like once every couple of years, you get a record, and you see some. I don't know. Even then, they come out on like TV show like once or a couple times to promote.
and that's it. That was it. Or you have to go to their concert. Or in a negative way, you hear about people like shaving their heads or things happening with monkeys or whatever. Just those. So there was so much positive content. I thought they're gonna just keep amassing all the fans because people feel so much more closer to K-pop fans than the Western fans. Now, Western fans have caught up. I feel, I think the SNS, the presence of SNS and importance of SNS came up. So many people think that like that was before K-pop, but I feel like K-pop was before that. That even when people weren't vlogging every day, even before that, way before, K-pop had so much more content available, and they would have snippets or fan-made videos that are on what do you call that? The YouTube, whatever. So anyway, that's how I thought. Let's get going. 여러분, Jin. 오늘은 가온 시상식. 가온 시상식만 있는 게 아닙니다, 여러분. 다들 아무도 모르셨겠지만 오늘은 슬프게도 저의 대학 생활이 끝나는 졸업식이었습니다. 이 학사모를 쓰고 싶어서 가고 싶다 요청을 했지만 어쩔 수 없이 시상식이 있던 관계로 가지 못해서 셀프로 졸업을 하고자. That's sad, man. 학사모와 가운을 준비했습니다. 아니 잠깐만. 그 씌워드려야 되지 않겠습니까? 아 그래? 누가 씌워주는 거야? 졸업장 있나요? 없어. 위 학생은 K모 대학교에서 아주 우수한 활동과 우수한 역량으로 학교를 졸업하였으므로 이에 졸업을 선고합니다. 아 감사합니다. 졸업을 선고하나요 보통? 졸업이다. 자 그럼 이렇게 학사모 던지는 모습을 정국이가 사진으로. 좋아요. 좋아 가자. 누가 부케라도 좀 받아주세요 저거. 부케가 아니라 학사모. 학사모. 내년에 나 졸업하니까 내가 받을게. 야 내년에 너 졸업이냐? 네 저는 학사모가 없습니다. 사유됐어. 내가 접촉할게. 너 졸업할게. 걱정하지 마. 네. 자 됐어? 던지면 돼? 네. 하나 둘 셋. 졸업합니다. 천장이 너무 낮잖아. 이게 뭐야? 아니 정국이 졸업식에 멤버 다 왔는데 여기 내 졸업식에 왜 3명밖에 안 왔어? 내가 부르러 갈게. 그래. 졸업 축하. 이게 뭐야? 졸업 축하합니다. 뭐야? 불꺼. 졸업 축하합니다. 하나 둘 셋. 와! 축하해요. 제가 소원 빌었어요 방금. Man, that's so sweet. I think he really did want to go, but he couldn't to his own graduation. That's kind of sad. 소원 빌었지. 소원. 야 소원 형 소원 딱 하나 아니냐? 방탄소년단 올해도 잘 되게. 딱 그거 하나 빌었어. 아미 여러분들 저는 이제 졸업하지만 졸업을 해서 사회에 나가는 만큼 아미 여러분들께 한 발자국 더 다가가겠습니다. 야, 좋은 말이었다. 그럼 갈게요. 축하합니다 혜진이 형. 안녕. Oh, another thing I really liked about K-pop. So many of the members of many different idol groups, the company helped, or at least they did not block. A lot of the times they actually not only did not mind but help idols go to the colleges and universities. If they choose to, they will support them so that they could have their career and go be educated at the same time. And since these guys are so young,
I think it's one of the, you know, positive things these companies were able to do for their idols. I really, because education is important, and for many of the idols, you never know what is going to happen. You know, not all groups last like 15 years or even 7 or 10, right? So I thought it was really good, and I think it's still like kind of like that. So yeah, if they choose to, I think the company usually help them out. 저 처음 왔을 때 제가 그래도 나름 이제 서울로 이제 살라고 오는 거니까 옷을 이만큼 가져왔었어요. 그때 슈가 형이 그거 싹 다 버리면 된다고 그래요. 근데 지민이 옷은 안 입었어요. 제가 아마 옷을 다 빌려 입었었을 거예요 그때. 그래서 저희들이 좀 많이 이렇게 옷도 주고 이렇게 서로 많이 나눠 입고 그랬거든요. 발표회 다녀오겠습니다. 저희 첫 제작 발표라서 좀 떨리긴 하지만 긴장되는 모습 절대 없게. Oh, when he went to the actors. 감사합니다. 이번 드라마에서는 햇살 같은 미소를 지닌 막내 한석 역을 맡았습니다. 먼저 시선 주세요. 햇살 같은 미소 한번 보여주시죠. 화랑은 정신으로. 드라마 화랑은 한국 드라마 최초로 신라시대 화랑을 소재로 했는데요. 1500년 전 신라에서도 서라벌을 누비던 꽃같은 사내 화랑들의 열정과 사랑, 성장을 다룬 작품입니다. 순수하다, 해맑다라는 이미지가 많이 필요했습니다. 제일 막내 화랑이기도 했고 처음 그 미팅을 할 때 한눈에 반했어요. 제가 너무 귀엽게 생기고 너무 까불까불 귀여워가지고 뭐 연기 경험이 없어가지고 사실 좀 걱정을 하긴 했죠. 더더군다나 사극이기 때문에 연기적으로 좀 필요한 부분이 많았는데 뭐 리딩을 한번 해봤는데 충분히 그 훈련을 통해서 할 수 있겠다는 생각이 들었고. 우와! 진짜지? 약속했다. 아싸! 처음에 촬영할 때는 좀 많이 이제 어렵고 좀 약간 긴장도 많이 되고 어색한 부분도 많이 있었는데 그래서 형들이랑 같이 이렇게 맞춰서 하니까 정말 더 재밌고 그리고 더 잘할 수 있었던 것 같습니다. 오늘이 이제 마지막 촬영을 끝마쳤습니다. 쑥스럽습니다. 전 여기서 같이 길을 걸어주겠다는 화랑형도 만났어요. 전 자유롭게 살겠습니다. 가문이니 권력이니 그런 거 생각 안 하고 화랑으로 살겠습니다. 저에 대해서 얘기를 한번 해볼게요. 최근에 저희 할머니가 돌아가셨고 그리고 저는 이 이야기를 제 친할머니가 9월 3일 날 저희 필리핀에 있을 때 아침에 제가 얘기를 들었어요. 근데 제가 이 상황에서는 그 당시에 저한테는 14년 부모님만큼 저를 키워주신 부모님 같은 존재였고 그래서 저희 뮤직뱅크 첫 1위 할 때 그때 저희 할머니가 사무직이었어요. 그래서 처음으로 할머니한테 언급한 것만 있어요. Wasn't that all these haters? They were like saying how he was selling tears for some cheap, it was a cheap method of getting attention. He was attention seeking. That's such a not cool, man. Haters will be haters. But he just feels like, I think the fans are like, one of the members, or it's like almost like family. So he's just talking about it, sharing his feelings. And I don't think he needed to sell his, dead grandmother for any kind of attention. He was getting plenty of attention
as BTS. What a bunch of. Okay, the a grandmother in Korea can be very special, especially as the modernization in Korea, when it started to sped up in like 70s, 80s, 90s, throughout those years, women had to work too, quite a lot. And there are a lot of instances where grandparents, and in Korea, it was a normal thing for a son to live with their, even after marriage, taking care of grandfather and grandmother was a thing. Living all together was a thing for longest time. And I don't know the exact situation where V was, how he ended up with the. Probably it was because the whole family was living together, but because the parents have to work a lot of times, grandparents used to take care of the kids. And there's something special about Korean grandmothers. I mean, I literally had grandmother, she, till she died, she had, you guys probably seen it in like Korean, like all, the drama, like historical dramas, where ladies have, the hair in a bun in the back and has this, it's called piña, like a long pin like this stuck through it. She had that hair till she died. And for example, in my case, I had a special relationship with my grandmother too, because I think starting from like 1 years old, 1 years old to I did not grow up with my parents, with my mother and father. I think I was left in Korea with my grandparents like when I was like 1 years old, and until I was I don't know 4 or 5, until I was certain age, I lived with my grandparents. So yeah, I remember meeting my mother and my sister for the first time, who only spoke English, when they came from the States. I thought they were weird. But anyway, whatever my family background is, so my first memory of anyone, my first memory consists of my grandmother giving me like roasted chestnuts, and not, we were not under electricity. We were burning oil. Those oil lamps. I remember the oil lamp, and it was winter, so we had like this brass, the iron thing, because it was so cold. She had all the coals in it, and she was cooking chestnut for me. I think that's my first memory as a, that I, yeah, that probably is my, because that's a memory that probably is my first memory, I think. Anyway, so yeah, she has a special place in my heart. Something probably similar to what V had. And they were so giving. I mean, it's like there are grandparents and there were Korean grandparents. I mean, she's from the really old, really, I think she was born in early 1900s, 1906 or something. Because my grandfather was born in 1899, so, oh my God, let's go. 네, 저희 멤버들의 부모님 정말 감사하고요. 할머니, 할아버지 정말 사랑합니다. 감사합니다. 이제 방송에서나 태영이 TV 나오는 거 한 번만 보고 싶다 라고 했거든요. 저는 이제 미래할 때
업데이트 해주려고 한번 언급을 할머니 앞에서 하는 게 소원이었는데 이렇게 타이밍이 잘 안 맞았어요. 정말 누구보다 소중한 저희 친할머니가 정말 너희 팬분들도 많이 사랑을 해주라고 해주셨거든요, 우리 할머니가. 저는 그렇게 믿고 더 열심히 할 테니까 우리 아미 여러분도, 우리 가장 사랑하는 아미 여러분들도 정말 저에게는 소중한 우리 친할머니 한 번만 기억해 주세요. 감사합니다. Oh man, it's so sad. I'm kind of sad that I know about all these haters just saying shit about me. That really pissed me off. I mean, probably because of my personal past. I mean, you know, when I think of motherly love, like, you know, that what a person would describe as that, like almost unconditional love of a, like, and so caring, and, you know, she'll do anything for me type of love. Yeah, I always think about grandmother. Thank you, and I'll see you guys next time. Bye bye.